Hello. Yeah, actually, see, there are some lessons people need to understand that, especially IIT team, all the people, Abhishek and all crack, you people need to understand the. See, you people are knowing how much is our situations, how much stress we are undergoing, and the some like professors will be keep us in the loop and for our fellowships or publications patent, and even though we are working 24/7, how much we have to beg that for the grant even not even the Lord. Oh, Delhi boy, go there means for the sanctioning and all, how much we have to oblige to them and all these whole things. Huh? People are knowing that from the past 3 years what I am doing. I digged everybody, disclosed all the details, how many levels of frauds and what are their activities and what they are doing. Even though these fellows didn't all this thing also, they don't have anything, any hard work they didn't do. Everybody utilized my mails, documents, they post everything and screwed up all the world lobbies and international elements, and they bargained, they grabbed billions. See, yesterday this that Iran supreme leader Marana, so this is also these fellows plan. See the trillions of oil, these all things, how much deals they are doing on the back. That also, especially yesterday, I mailed against Modi and all. After that, immediately Trump strike. And I see this is what this Robert Odra, these all fellows have so many agreements with the Trump. Even though Modi ji, you need to understand that Trump is acting like a front like that, the tariff they are planning to disclose the the remaining Epstein files and all. They were executing very much plans to blackmail me. So for that they are planning executing all the place to take me back, so that they can grab power. That's what once let me get me already. He is actually, you need to understand this. Rahul is a mandabutti kind of means. He's acting like a, but he's cunning like he's blindly, he have to blindly he will obey. That's the reason it will be a chronic disaster that modern kind of a culture mantra. That's what ഈ അവളെ പേരെന്താണ് ചോണി എന്ന് പറയുന്ന പുഴുത്ത തേർഡ് ഷി വോണ്ട്. They're all lobby, this all place, this all tell Vatican mafia business should go. For that they need a puppet. So I will not be, I am disclosing. That's why they are afraid. The Italian mafia is afraid also. They need a puppet. They want to assassinate him eventually. So they need at the time being that a puppet play tool. That's the reason. So she is the okay play tool and they can utilize. Both will talk also, both publicity will get, and this is the thing they are utilizing. And on the back. First, see Abhishek, you need to understand that. See how much we people are working there in hard, and even the Professor Pushpa also. See, even though he played, actually, see, even though I posted that he spoiled the life. No, actually, there were some problem with them. That's the thing. They were also that I forgot his name even. I don't know. Yeah, see, that's what. See how I got distracted. This whole thing 24/7. I was the one running without even taking food or anything, and I left my routines, everything, and all this crackle. Today, what you did, today, what you did, and then this fellow, okay, see, why he don't have an existence. He needs some I should write and I should post for him so that he can market his market value, and he feels shyness to face. And these all leaders, everybody want to finish him. That's the thing. And there actually, especially these Malayalis, culture third class kerning particular, see the kind of language that even the Taranaswami in Vrindavan, the Kayuta potty, even a cover the Vrindavan, see these fellows only executed the Christian conversion. And these all place, dirty place, okay. And then see these fellows are utilizing her. They don't like Indians or nothing, and they are just, these are actually not for it. These are, see, we know that our collaborators are dollar, they are well reputed, and how they are, these are cultural street frauds, prostitute battalions. So it's a nice opportunity, and these fellows creating the boost up on Rahul Gandhi praying the carry ഇതിനെയൊക്കെ വലിച്ചു കീറണം ഇതൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് സി people who put one concern is to Professor Pushpa, right? Abhishek, your madness, നിന്റെ ഭ്രാന്ത്, നിന്റെ ലൈഫ്, നിന്റെ ഡൈവോഴ്സ്, നിന്റെ എൻജോയ്, നിന്റെ പീസ്. See, what are the places you have done? And where do you need to blame Professor Pushpa? He didn't do harm. He was my best friend, and he was the one standing for me, everything. And then you came and നിന്റെ മീനാറിയുടെ സ്കൂറിംഗ് പറഞ്ഞ നിന്റെ അഹന്തയും അഹങ്കാരം, നീ മറ്റേ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിന്റെ അറഗൻസ് കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് നിന്റെ ഫാക്കൽറ്റി പൊസിഷൻ യു ആർ നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്, ആൻഡ് യു കുഡ് ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ തിങ്. നിന്റെ ചേരച്ച് ഇറക്കി നിന്റെ മേഡൽസ് കൊണ്ട് നിന്റെ ഒക്കെ സ്കൂറിംഗ് പോണ്ട് കുറേ ബില്യൺസ് നീ കോണ്ടാക്ട് നാണോടെ പട്ടി ആ പാവം. How much work, how much will be the for the community? It is because all the publications from Indian communities and always being blocked. That's the reason he became the ACL president, and he made ensure at least icon should be indexed in ACL proceedings. Settled then വട്ടാണ് ഓൺ ബാക്ക് ബോൺ ഉള്ള ഈ ഫെല്ലസ്.
That also see these fellows, but these fellows were only attacking me. And you crack also ചെറിയവനെ പോലെയുള്ള കേട്ടോ മലയാള പോലെയുള്ള കിവിയ മട്ടേനെ കയറേ കൂടെ ഇവിടെ അവിടെ നീ അങ്ങ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് സൈറ്റിസ് നിനക്ക് തലയ്ക്ക് നിനക്കുന്ന ഒരു ഇറസ്പോൺസിബിൾ കണ്ട ഫ്രോഡ് ചരക്കുകളാണ് നീയൊക്കെ. ദാറ്റ്സ് റീസൺ ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ. I was thinking he was doing like that and all. This and nobody was ready to talk. Also മോഡിയം ഷിറ്റ് നിൻ്റെയൊക്കെ ഇറസ്പോൺസിബിലിറ്റി നീയൊക്കെ you people are not valuing that. Even in Ajit Doval, you are not a good leader person, because he could understand that when the danger situation you are ready to talk, and then when the situation also go like that. This is what the lesson is. Indian credibility illata. This is the lesson. So now also don't relax that something. These fellows are planning very well something. That's the reason they want to block me, because since I am blocking everything, that's the reason the entire lobby got talked onto this much blocked. Because that's the reason the farmers protest, the way they bring is camping in Wayanad and the massive screwing up everything is. See, I'm telling Ajit Doval, there is a simple way to solve that forever. You fellas not see, even though how much people are dealing on the international, you can at any point of time these fellas can turn, and there are many things side effects. Also, that's what Modi Amsha I told them. Please understand that way we have to suffer and what are the things. We can make a revolution. Hindu Rashtra, Arsha Bharat. See, that's the thing, the education sector has to change, and you people are not capable. You people cannot do. Also, what are the things these fellows will try and hijacking, these are the not the way. Also, tech lobby also, see how these fellows have misused. I was telling that there is something that I can do, and I know that without harming, I wanted to do something in a regulated way. But these fellows went and now Mark also in the court case, and Bill Gates and so on. See how much the lives got shattered, and how these fellows are playing on the back. These pop also screwed up Trump, these kind of cuts rascals. Actually, it's a high time that Trump has to be thrown out. That is there, because now uneducated fellows, this kind of social leader, this business mindset, murder fellows, now that is creating the problems. But the thing, nobody's see the public life. This is my dedication for the nation, and I understood core problems. That's the reason, and I am not leaving my research. I have adapted, I have plans, I have way. But these fellows will never allow. See today, then when I went to Kerala hotel, there these fellows are putting they are bringing special food to me, and like that these fellows, this is what culture turned in 30 Malayalis. How much hard work we are doing, what is our credibility, and you can't 30 rot straight like a white skin church. Also see Abhishek team. Anyway, people have this cancer creative parasite, how much we fellows have put, and these lobbies also putting through that. See, first attack this freeing around the children from church. Family vamsham should not be there to bargain or hard work. The same way this Huda has to be finished, because now he is only the hard work. And I went to each and every people into how these fellows are behaving. The dialogues where I got degraded. Actually, IIT people, you know, right, how I was classy there, and I was never even uttering a word back. That's the reason people gathered and started. But how I got degraded and what are the abusive words? Because not that much I got frustrated. The kind of party. Congress actually is a disaster for the nation. We should finish it. Okay. See, Modi, that is this, you run this people are like, just put a bomb out there. When this CWC meeting on that, also the dangerous situation is see Motayana Pulta poison. Culture everything Janakola the 10th and screwing up with the Kondaka potty chatted all waited in the Amishano. See who provoked for blocking me. Didn't take a long impact in Yakaniaka. Oh, see, just Gangal or a what are the level these fellows apply? We should block. See, I told you clearly. Even yesterday also I got confused, because see, I am calling people that there is something I want to discuss. Also, I want to have a discussion with Jaishankar also, Ajit Doval also, Modi ji also, Amit Shah ji also, because now I should know what are the impacts level, and there I want to convey something serious for the nation. If a dedicated nation or Bharat means, that's the way we can carry forward. And these fellows will create nuisance. People are not knowing what are the Trump and see pop's control only. These lobby, Western lobbies always they want to block me. They were afraid of me. It's not Modi, not you. They are afraid of me. See, this the way you people are not knowing how these fellows are, what are the plans these fellows are doing, and I am breaking that and all. That's the reason that connection they want to break it. Okay, that mind control, and propagated that I am abusing, I'm not good, and that family only was there like that in this systematic way. Also, one thing, Modi Amisha, this Ajit Doval need to understand that should be that their Italian family that should be
finished. That's the thing. These fellows are planning so many things. Actually, nice. Now only I got again confused. See how these fellows utilize this Kejriwal. Actually, Kejriwal who utilized Abhishek? You did this thing or what? See, these are the things you can't go out of Mandavudithan blunder, hard work people. For what purpose we are fighting and what is our stage? Where students are coming to not even bother on the India ecosystem, India or Adani company. That's what your preference. You fellows, because you fellows are not knowing what is education. That's the thing. Also, the IIT lobby everybody. You apply the offer and go to the culture of particular. See, do you feel ashamed? See, for what purpose I started? You in the vision, the cram couple around the eligibility. What do you know about me? Culture, Kutal, the corruption, MBA, MBA. I feel ashamed that this because that is Indika level of that is not my range or anything. Culture fraud, chetal, making what Mandavati culture when these devils crack fellows sitting and started analyzing my life and the day started degrading. Ninapula Pulta, 30 hotel, Ninek, word they were the Nakavanari. You commission the third Nina has to finish you. Kanta Mandavati party Kuta, then the Briant, Ninapura, Kanta Vedak, Nano, joining but a Pulta party hurt. I will do a delusion, sorry, at Jackie. What problem I was addressing and what will be the dangerous situation. That's what I was leading him in the right direction. And natural connection in the way the chat only one the sharp and put a gentleman crack stories and even people are doing put up in these all things, right? Then I take a common sense under what these levels will do. Then when there is achievable to the Macan pull, even I contact the particular culture of fraud, even like a utilizing our hard work and grabbing billions and now what high class what want to long church we are on the street. These are kind of poor and or particular Nagalki. I am giving finally what in never ended. I have so many things to do. Nuisance, but I know that nuisance for the nation. In the Kodala college and Niaka Pek in the end on Dakini, Pulta 9 in the Talara curly Pundachola, the Veti to right from years they are trying to kill me, Kachara Kuta party. So that's the reason attack. Abhishek utilize at least to get the what peace for that Papa Karma for Professor Perfect Soul. First kill the Robert Putin target and attack. How many billions yesterday's this Trump's this deal now? How many trillions these fellows? I know that this fellow was telling previously, oh, I will purchase from my money into this after the tariff policy is selling, and how much these fellows, so how many trades they have done on the back of the dealings. That's the reason this lobby was desperate to block me. They are acting. He's seeing me most of the race and he's acting, and these fellows. That's what I was telling, that don't depend on Bill Gates and you're doing the foolishness. See, at that also came. See these fellows, how these fellows are putting mind control, these all things and curious. See now. I have disclosed the thing, they are utilizing that. IIT report task force. For what purpose I started this? None of the politicians are capable, or none of them will do anything, or they don't have the credibility, or they just with the fake shows. They are afraid that my voice, they are afraid that. That's the reason these fellows are doing that. For what purpose we need that? We don't need them to represent. We need a collective movement. That's what we can do that. Everything. Anyway, this hard work we should not go waste. Within one day we can finish these all fellows. That much I am confident and capable. And so this is what I am telling, that we need a democratic scientific alliance. New alliance will come, and the new wave we should create, and we should be the role models. We should show how it will be governed. Okay, that's why we should not let this kind of culture has to be. Also, this Balayali especially that Mohan has to be killed down. A party no put the party and these arranging everything, screwing up with Kerala is gold stealing everything, and all these all third class of party culture. The dialogues also, Amisha, don't be aggressive. See, you don't get afraid. Nobody will. These IB and these fellows, we should. There is a way to. That's what I want to talk to Ajit. There is a way. There is a thing. Something I want. Irresponsible fellows. Just to motivate you to the people. See, there is something we have to
ഓൾസോ യുവർ എയിം ഈസ് ടു ഹൈജാക്ക് എൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഐ ഡി കൺട്രോൾ ആൻഡ് മറ്റേ ന്യൂക്ലിയർ പവർ ഇതൊക്കെ നീക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ റീസൺ വി നീഡ് എ കളക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്. വി ഷുഡ് നോട്ട് ബ്ലൈൻഡ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഇവനൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെന്ന് അറിയിച്ച് ഉപ്രിയച്ചിരുന്നത് കണ്ടെത്തരി കിടക്കുന്ന വേഷം ആൾക്കാലമ്പ ഇവളൊക്കെ എന്തിട്ടൊക്കെ പോകാൻ കയറാൻ ഈ കച്ചറ പൊട്ടികൾ ഇവനൊക്കെ അങ്ങ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സക്ക് ചെയ്ത് ഇവനൊക്കെ കോടികളങ്ങ് വിലസി ഇവനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എത്ര ഡീലിങ്സാണ് അവനൊക്കെ നടത്തുന്നത് പാട്ടി നായ്ക്കൾ. ജീവിക്കാൻ ലൈക്ക് ആസ്ഹോൾസ് പോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് യു ഷുഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു മറ്റേ നിനക്ക് തോലൊക്കെ നീനാണ് ആദ്യം കൊല്ലണ്ട അഭിഷേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുത്ത പട്ടി ശാപം പിടിച്ച ജന്മമേ നിനക്ക് നാണണ്ടാ കുത്തേ കഴിവിട്ട ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് എ ചേഞ്ച്. നീ കഴിഞ്ഞാൽ പോരെന്നറി മാറണം ശാപം പിടിച്ചതിൻ്റെ അമ്മക്ക് നീ വെച്ച് നിൻ്റെ കുറേ ചട്ടിങ് മറ്റേ ഹാപ്പിനെസ് പീസ് നിനക്ക് തോലൊക്കെ വാച്ച് മെൻ്റൽ ഹസ്ബൻഡ് ഗെറ്റ് ട്രീറ്റഡ്. വേട്ട കൂത്ത ഒറ്റക്ക റാഗിൾ കണ്ട് നീ മറ്റും നിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് നിൻ്റെ പീസും ഡിഗ്നിറ്റി നിൻ്റെ പീസും ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ടോ ഇന്ത്യ ഇസ് നോട്ട് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം പാക്കപ്പ് ആൻഡ് ഗോ. നീ ഇന്ത്യയിൽ ചേർന്ന് വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന് വിളിക്കണ്ട പുഴുത്ത പട്ടി നിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി നിനക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറേ എന്നിട്ട് ഹൗ ദീസ് ഫെല്ലോസ് ആട്ടെ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ദ കോർട്ട് ഫോർ അവർ തിങ്സ് ഉണ്ട് അവനൊക്കെ ഒരു അറ്റാക്കും ചെയ്ത് പോരെന്നറി പട്ടി കുറേ ഇവനൊക്കെ മാസമായിട്ട് നീ പൂട്ടപ്പ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഇവനൊക്കെ ചാത്തൊടുങ്ങണം പൂഴ്സ് അതിനെ കെറ്റി വേണം. പിന്നെ ഈ സുർജേവല്ല മറ്റേ എന്തത് കാർ ഈ കുറേ പേരനാറിയാക്കറി പട്ടി അജയ്മാക്കാൻ ഈ പേരനാറി പട്ടിയിലേക്ക് സി പ്രോസർക്ക് എന്തൊക്കെ ബ്ലഡ് കാണിച്ചു എന്തൊക്കെ ഓഫറുകൾ അവനൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കച്ചറകൾ നിനക്കൊക്കെ വിവരമോ വ്യത്യാസമുണ്ടോ പട്ടികൾ കച്ചറ. മോഡി അല്ല അമിഷ എൻ്റെ പത്മശ്രീ കണ്ട സ്ട്രീറ്റ് ഫെല്ലോസ് നിനക്കൊക്കെ നിൻ്റെയൊക്കെ മേട് നിനക്ക് തലയ്ക്ക് ബോധമില്ല നീക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് കച്ചറ പട്ടികൾ വേണ്ട ഉടക്കുകൾക്കും കൊണ്ട് ഇനിയും ചെയ്ത് ചേരയ്ക്കും ഭ്രാന്തളായി മോഡി കളിച്ചു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ഓക്കെ നീയൊക്കെ. So this is actually a lesson we should create awareness. See, for what purpose we are getting educated, we should make a change in the system. That's the thing. Everybody is all the hard work, nobody have the courage or guts. They will be devastated. See how much they are attacking me. So that's the thing, you need to understand that. That's the thing, a movement. Otherwise, these fellows will repeat and it will be more vulnerable like that the way. So now the Epstein fellows said, see these Iran leader also, these fellows are all that sort of no, Robert Uthra is getting out by. Just imagine prime minister ഇതിനൊക്കെ കഴുത്തറത്ത് ഒന്ന് ചവിട്ടി കളക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. എന്നിട്ട് ഹൗ ദീസ് വെല്ല സ്ക്രൂയിങ് അപ്പ് ഇവനൊക്കെ വല്ല സ്ട്രീറ്റ് പട്ടി അവനൊക്കെ കയറും മതിക്കുന്നുണ്ടില്ല ഈ കണ്ട പട്ടി നായ കേണ്ട തെരുവ് പട്ടികൾ ഈ കോമ്പ്രകാശം അവനൊക്കെ വെട്ടിയെരിഞ്ഞ് നീയൊക്കെ എന്ത് ബ്ലണ്ടറാണ് കാണിച്ചു വിട്ടുന്നതാണ് നിൻ്റെയൊക്കെ തലക്കാൻ കണ്ട അവനൊക്കെ ഈ കൂടെയൊക്കെ വെട്ടിയിരുന്നു. അവനൊന്നും ഇനി ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കച്ചറ നാണം കെട്ട പട്ടി കഴിവിട്ടുള്ളവർ പ്രിയങ്കവളം ഉണ്ടാക്കാറിക്കണവളെ വെട്ടി എരിഞ്ഞോളെ ചവിട്ടിക്കുട്ടണം കച്ചറ ഫ്രോഡുകൾ. എന്നിട്ട് നിനക്കൊക്കെ തോലൊക്കെ അഭിച്ചു നിനക്ക് വട്ടട പുഴുത്ത പട്ടി നാണം കെട്ട കൂത്ത് ചേരയ്ക്ക ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഡൂയിങ് നീയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്നത് റെവല്യൂഷണറി മൂവ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ. ആൻഡ് ഇത് അവനൊക്കെ പല പാരാതാറി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് കൊണ്ടല്ലോളൂ മൊത്താസോള മറ്റേ NSയും മറ്റേ എല്ലാം റേഷൻ ഉപയോഗിച്ചോളാം വേട്ടി എറിഞ്ഞോളോളം കോഴിത്തരത്ത് മോഡി അമിഷ നിൻ്റെ അന്ത്യത്തിനാണ് നീ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് നിൻ്റെ ഭ്രാന്തുകൾക്ക്. ആക്ച്വലി യു പീപ്പിൾ ആർ ഇൻവോൾവ് ദീസ് ഫെല്ലോസ് ഉള്ളു പ്ലേയിങ് ഇറ്റ്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് കച്ചറ ഇടക്കള കുറേ ചാമ്പുത്ര അതാ ഇവനൊക്കെ. ഹൗ ദ പീപ്പിൾ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ആർ ബേണിങ് ആൻഡ് ഡൈങ് ഹൗ മച്ച് ഫിയർ ഈ പീപ്പിൾ ആർ ഇൻ അത് ബംഗാളിൽ ഈ സൗത്തിൽ നീയൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്ന ഈ അവനൊക്കെ പോലുള്ള പട്ടി കുത്താൻ കിടന്ന് ബാർഗൻ ചെയ്ത് സി ഹൗ ഹി സ്ട്രാറ്റജി ഡേ ഫസ്റ്റ് ഹി പുട്ട് മെസ്സേജ് ഒരു മറ്റേ പബ്ലിക്കലി പറയുന്നത് ഹീസ് ഇമേജ് എവറിത്തിങ് കൊണ്ട് ഹി വാണ്ട് ദാറ്റ്സ് ടു ബാർഗൈൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് വെറും പഴച്ച സാധനമാണ് പട്ടി കുത്താൻ ചേരയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്ന നിലവിലധികം. എന്നിട്ട് അവനൊക്കെ എന്താണ് മറ്റേ ബാക്ക് ഹൗസ് നീ ആരും നിനക്ക് വെട്ടി എറിഞ്ഞവളവളെ ചേർത്ത് അവളെ ചവിട്ടതൊടണം. ഈ ഇന്നത്തെ കണ്ടോണിയമായിന് ഈ പ്രിയങ്ക ബിയങ്ക മറ്റേ കാണ്ട പാട്ടി വിടക്കൾ എന്തൊക്കെ എലിജിബിലിറ്റി തന്നെ കുത്തങ്ങൾ ചാണക്കാന്തരക്കൊന്നും പ്രവീച്ചറാവാൻ പറ്റിയ ചേരക്ക് കോവട്ടത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടി നിനക്കൊന്നും കഴിയില്ലാത്തണ്ട് അവനെയൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ അജിറ്റബിൾ ഐ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് as soon as possible. ഓൾസോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എംപ്ലോയീസ് നിങ്ങൾ ആ ബിസിനസ് പ്ലെയിൻ പിന്നെ മുകേഷ് അംബാനിയും മറ്റേ അദാനിയും ഇല്ലേ ഇതങ്ങ് മറ്റേ അങ്ങ് ഡീൽ ചെയ്തു നീയൊക്കെ. ഇതൊക്കെയാണ് കുറേ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കേജ്രിവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരനാറി പട്ടി നായ ഇവനൊക്കെ ചേർത്തോണ്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന വീണ്ടും എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് എൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഡസ്റ്റിന് നീക്കി അടുത്തിരിക്കും അണതർ ത്രീ മന്ത് നിനക്ക് തിളയ്ക്കുന്ന കുത്ത പട്ടി നിന്നെ ഇത് കവിച്ച് നിനക്ക് വല്ല മെയിൻ്റനൻസ് മീറ്റർ കുത്ത പട്ടി ഹൗ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ പ്ലാൻസ് ഐ വാസ് സേവിങ് ആൻഡ് നീ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നശിപ്പിച്ച് പുഴുത്തമാണ് നിന്നെ വെട്ടിയെറിഞ്ഞ് നിന്നെ പറ്റാ ഇതൊന്ന് ക്രമീനാലിൽ തേടിച്ച് വെച്ചത് പോയി ചിറക്കണ പട്ടി ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം മൈ ലൈഫ് കച്ചറ കുത്തേ നിന്നെ പോലെ ഒരു വേടൊക്കെ നിന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടുന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ചിരക്കണ്ട കച്ചറ നാണം കിട്ട കുത്ത വേറെ പൊക്കടമില്ല മാന്ത കുത്തി ഷിസോഫ്രീനി പിടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി നടക്കുന്ന പട്ടി ശാപം പിടിച്ച ജന്മം
I have so many plans here. All the educational institutions I went, I have discussion and so many things I am planning. And that's the reason I was desperately waiting for the flash. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവനെ കോണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാൽ പൊങ്കോജ് പടമെന്ന് പറയേ, നീ ജന്മത്തിൽ നീ ജോലിക്ക് കയറുന്നത് നീ ഉണ്ടാക്കട്ടോ പൂഴ്ത്ത പട്ടി. അവനൊക്കെ പേയും പിടിച്ച് കേണ്ട കഞ്ചാമ അവനൊക്കെ വല്ല കേണ്ട തെരുവ് കിടക്കുന്ന പട്ടി ബീകാറി കുത്തകൾ കുറേ നിറങ്ങി അവനൊക്കെ വഴിക്കാൻ നടക്കുന്നു പട്ടികൾ. അതിനൊക്കെ എത്ര നശിപ്പിച്ച് അവനൊക്കെ നീക്ക് എന്തിനല്ലി പിടിച്ച് തേങ്ങ ഇറക്കാൻ നടക്കുന്ന പട്ടി ആലവരാതികൾ. നിനക്കൊക്കെ ചത്തുടനെ കഴിവിട്ട കുത്തകളെ പുതിയ ഉളക്കെ ചക്കണ കണ്ട് നീക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങി കിടിയിൽ പിടിക്കുക പോകുമ്പോൾ വഴിക്കാൻ നടക്കുന്ന കുത്ത പട്ടികൾ കുറേ ഗാന്ധി പേമിന് ഇനി ഗാന്ധി പേമിനുണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് അവർ മോട്ടോ. അമിത്ഷാ ഓൾസോ സി വി ക്യാൻ ഗോ ഇൻ കളക്റ്റീവ് ഈ പറയുന്ന സി ദിസ് മച്ച് വർക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ് എവറിത്തിങ് ഐ പോസ്റ്റ് നീ ബിക്കോസ് ഓഫ് യുവർ ഔട്ട് ബേസ്റ്റിംഗ് വള്ളി എവറിത്തിങ് ഗോട്ട് വേസ്റ്റഡ്. നിൻ്റെയൊക്കെ ഭ്രാന്ത് ദാറ്റ്സ് എ തിങ്. അതിന് കുറേ ദീപാഴ്ച അവനൊക്കെ വെള്ള പരന്നറികൾ കുറേ BMC ഇലക്ഷൻ അപ്പം നിനക്കൊക്കെ വട്ടാണ് കേണ്ട തെരുവ് കിടക്കുന്ന പട്ടി അവനാണ്. അതേ നൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ വി ടു ക്ലാരിഫൈ ഈ ദീപച്ചൊക്കെ ഗജറ്റാണ് പിന്നെ കുറേ എന്ത് വിജയം പറയും അവനൊക്കെ വെള്ള പട്ടികൾ അവനൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവനൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം പുഴുത്ത നായ്ക്കൾ. ഓൾസോ സി ദിസ് രക്ഷാ ശർമ്മ ഹു ഹാവ് ഗിവൺ ദ job in 8-year-old candle. I don't think നീ കള്ളു കൊള്ളാം. എനിവേ ദീസ് ഓൾ പ്ലേസ് ഇവനൊക്കെ ഈ കച്ചറ ന്യൂസൻസിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം, ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു ക്ലീൻ അപ്പ്. ദാറ്റ്സ് എ തിങ്. നിനക്ക് നോക്കുക ഒരു വിവരവും ഇല്ല. ആൾസോ ടെക് ലോബി ആൾസോ ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഇറ്റ്സ് എ ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ദീസ് ഓൾസോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡോണ്ട് ഡ്രീം സോ മച്ച്. ഓക്കെ. പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഐ ടോൾഡ് തെറ്റി നിനക്കൊന്ന് ഒരു പിണ്ണായില്ല ഇവനൊക്കെ ലോക്ക് ചെയ്ത് നിന്നെയൊക്കെ ചവിട്ടി കിട്ടും. നിൻ്റെ കുറേ നിൻ്റെ ഔട്ട് ബസ് നിൻ്റെ തൊള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴുത്ത സ്ത്രീ നിന്നെ ഈ ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാസ് aiming and I was scolding not because this kind of attacks. That's the reason out of frustration നിൻ്റെ പ്ലേ ചേരിക്കുന്നൊക്കെ ചിറക്ക് ഉണ്ടാവും ഉടക്കില്ല അവളവള് ഒഴിച്ചവളവള് പിന്നെ ഇടയിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പരന്നാറി പട്ടികളെ നീ കൗരവോകയോ അവനൊക്കെ ചേട്ട് കിട്ടണം കേച്ചിറ എൻ്റെ കയറ്റിട്ടുണ്ട് ഡയലോഗുകളാ പട്ടി കുത്തകൾ എന്നിട്ട് കുറേ ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേരക്കുന്നത്.